gidi se oho ye pa e onyankopon adom na ene day 6 June odi a che me ne wo na ye te ase a se ye de tena se manyankopon bebre ana na wotwe atwe mu na wote ase na ende won te ase e ya domara kwa eda biara a nyankopon ma ye da ne ye sori no se ye de sa da no manyankopon na ye te ase a ye tena se manyankopon te da no Paul asem ne se me de se me te ase a me manyame na me wusu a ye mfaso. For me to live is to live for Christ, and to die is gain. Therefore, sana se me no ye se da biara se na boni mu ne wo ana pay obetimi aka me ho wo ho mu no ya bompai ye na wase osurosuro agya wo na wo bo ewiase mu nyama nyina na wo bo nipa wo na ye nkwa ekura wo mu na wo na wo de edawe akyɛn wo na mama ye kwan se empo ye nya kwanyantie wasem ana be me bompai se obenam wasem so a kyerɛkyerɛ wo ma wo retie wo papa yi nipa su esi nkyɛn na mo ho kronkron so e kasa kyerɛ wo ma asɛm no ento akoma pam na ma asɛm su ma wo ma won sesa wo suban e wo eniema bi ho na wo ma wa brabo nyinara nya ne a ɛyɛ Nyankopɔn ɛso wani ma yenkyiri bɔne ne yenwane firi bɔne ho na yendo ade trene ene nia wo opɛ yeshira wo ye kanfo ye tonton se weti ye Bible with Jesus Christ the name. Amen. Yes, and I pay me na wo kasa afa asema matuni din you shall not steal. You shall not steal. Emo krono. Iti me na wo kasa afa krono ho. Stealing. Krono. In fact, krono ye adia ehia your attention. It is a subject worth our attention. Asema ehia say me ne wo ye de yadwen ebekọ ho na yate ase yi. Because stealing has become so common. And they abeye so common say ufa baby biara obi awia de. Ehu ni say eye normal. In fact, it has become a national problem of endemic proportions, epidemic proportions. Krono abeye omani na ye how baako. Isan say obiara wia e free panyin kosi kwala obi anya chance na wawia na wafa. It appears say we have become a country of thieves. Asofo wia, asori men wia, politicians wia, ye nyina ye wia. Inti anape Onyankopɔn be say yesua fa krono ho. Na me gidi say if you na kosa o your kronfo a ana wo krono a esa Onyankopɔn asama o de bre wonti wo be hwe wanamo ye ne wagyae. Ye woni pe bi wo ha they have the tendency ye woni pe bi wo ha wo sa opene say wo de won fa wo sa anya adwuma na mum ni afoforo de won sa ye adwuma anya no eno na wo de wo sa bebum ene na wo be fa dia enya wo de ya. But krono ya de bi ense so Kristo ni bia obo ense so obi a odi edin Kristo ni ato no ho obo krono da. Many of us we steal and we justify. Ye ba wia ye wia na yenya anu yiye bi say oh we de enya krono. Obi ba akoto ade na obi awa nsesa abroso o si we de enya krono na wafa. Obi nam na sikada fom na wafa o si we de onyame na ehira me. Me pese na o tie me di ase. Asase de na wafifi sika. Obi ade ayira nipa ni so no no akofa se onyame ehira no why lucky. Nti yi na ye konfo. Ye ka se stealing, to steal. Say obo krono kra asechire say. To steal means to take something without the permission or the knowledge of the owner and to keep it or use it. Say wo fa bibia adini hura onim na wo di adini sie ana wo di ade no wo use wo de wade. So you take things that are not yours and you manya wo de. In fact, wo Bible mu no akonfo bebre na wo Bible mu no okay, Joshua chapter 7 verse 11. Okromfo bi ye fe no Achan bra
Israel call ko AI e kuro bi fe na AI na Onyankopɔn kese mama mo mfam sanka enye bi akoyi ekowie ade enam so ma insunsanso kese ba o man so Israel ko di nkuguo kese a na won te ase kosi se wo ko Awurade anim ko bi se Awurade se e ba ne se no Awurade o promise yen se ye bedi nkunim na ye di nkuguo na Awurade ka kire mo se okromfo bi omu a wa ye abusude na wie ye no ayowo ye ku no. Okay, Judges chapter 17 verse 4 to 7. Okromfo bi so ye fa ni Mika. Ono wie ne maame silver ne maame gold. E ma ne maame domain because ne maame nim se de ba na afa. E chia ne maame domain no de ne ma ne ba ye. E ko wie na abosonsom. Se woni ma New Testament Judas no okromfo. Okita money bag sika kruwa no. No owie bi. We can John chapter 12 verse 6. It we okromfo a Bible mu no ya okromfo bi a otena se Bible bre mu. Enwie won ye. Se wan se sa erinwie won ye se na enwie won ye no. Onyankopon God prohibits stealing. Onyankopon hye se emaye wiade. Okay. Exodus. Bra Onyankopon de mrasem ma Israel na. Mrasem atoso 8. 8 ye enwotwe. Ne atoso 8 Exodus chapter 20 verse 15. Or say thou shalt not steal or you shall not steal. Emokrono as simple as that. Emokrono mrasem no ne atoso 8. And then pese yeti sa mra se miase ye wo ewia adewia no ye wo ma hodo but na hodo akese pa no ye wo mutu ye wo ne frɛ no active stealing and passive stealing. Active and passive. Pese wo bia mo se wo bisa wo se wo ye an active thief or a passive thief. An active stealing ye kase krono obi o ye active is somebody who steal aggressively, willfully, and maliciously. They maliciously take what belongs to someone else through a variety of means. And they say, "Odi eni edin akukudro kwambone so edi fa adia enye obi dia na odi agye afi nisem." You can Leviticus chapter 6. Leviticus chapter 6 verse 2 to 5. Or say, me catch you. If a person sins and commit a trespass against the Lord by lying to his neighbor about what was delivered to him for safekeeping, or about a pledge, or about a robbery, or if he has extorted from his neighbor, or if he has found what was lost and lies concerning it, and swears falsely, in any one of these things that a man may do in which he sins, then it shall be, because he has sinned and is guilty, that he shall restore what he has stolen, and the thing which he has extorted, and what was delivered to him for safekeeping, or the lost thing which he found, or that about which he has sworn falsely. He shall restore it full value, add 1/5 more to it, and give it to whomever it belongs on the day of his trespass offering. Na obobo boni ahodo ani na ye krono ahodo. This I see a number of active stealing there. Or say obi ya boni bi di Awurade kusun. Say osane ne yonko ade bi a ode ama no asie. Obi di ade ama wo se fasie na wa fa sa ade no. Ana se ode ahye ne nsa. Ana se obokro no tio o cheche ne ma hodo. Obokro no ana se odi ni yonko amim. Ana se wahunu biribi a ayera. Obi ade ayera ohumi bi ayera na osane na oka ntamhunu ade na ayera ade no no ho no aka me donyame se nyame no aka ntamhunu osi se onipa ye enu mu biara mu ba bone se eba se oye bone na odi so saa onfa ade a ofa ye no ana ade a odi mu amim ana ade a wode ma no sie ana ade a ayera ye a ohunu ye no ana ade biara oka ehon ntamhunu no ofa nsane mra onfa ni nyina mra na onfa ebupen enum mu baako empai so ema odanede no na nasudie ho afore boda no ara enti obobo krono ahodo so baako ye embezzlement ye ka active stealing baako eye embezzlement
is the misuse or misappropriation of something that has been entrusted to you. Say yadi adi bi ahya won sa na ade na nya wo dia na se o misuse ade no. Misappropriation na wo fa ade no. Etia nkrofo adwumam boso bi ha position bi owo ade anya ne dia na wa fa kwan bi so na wa ya na ade na be ne dia ade ama ne se onfa onhwe so no na ne selfish purpose na wa fa ne se onfa tuo nkosi obi so nti on de ohunu se wa bokro no anything na your politicians, your public servants, your software enipa ho do titre ye discover sha ne sasa on fa anya project bi enko wi ase no na de sasa ode ye no wa fa anya na wa koye mu kitwa bi no wa fa do no ara wa embezzlement wa fiscal no but ono hu ne ho se ekro no because obotai or your accountant into hu ne se ono de ekro no abo ofi se ne wa kofa etu ase obi so no ono na ye kromfo nti ye che kromfo a ana kromfo aba ana si aba but ni refi se or bokrono. The second type of active stealing is robbery. Robbery is the act of taking what belongs to another. And then a be the armed robbery, not the two akosi obi so. You can say robbery a krono ni titre no. And they say odi force, superior force. Odi ahoɔden ana nia den ana akodie bi eji obi ade afi ne sem. There is another type of robbery, a fraud. Fraud na ye kind of 419. Ubo obi de nyansa, deception. Ade ye obi de na de nyansa ne na da kwan so. Agi sa de ne finipa ne sem. Enipa ne nim se nia oye no obehwe ni sika on de oni se o me de ade yi ko na makonya we. Ente enye wa momo fraud ogita sim card na sika da so a wa hwe obi afakoti kwa bi so agi sika yina me kai eyi madam fu bi a o se o ha na onya message say eyi 200 Ghana cedis abeda the phone so oni pa de the phone send message you and check na call by say oh me send this car come bi na beto phone so ono so anhwe o say o fa na mama na me send man na me de be sofo and I send this 200 ne call e che no hu say na the last 250 aka no or dey mu 200 no ya dada na je because message na e ba na in free empty o ya no one message that type dem no wa hwe ne na obi bi fa nyansa kwan bi so agiw sika furu sem and e fa ne fraud and then nya wan TV so no obi abegina so double money what the 100 by mama 1000 what the 300 by mama 3000 na enipa bebre so di akire eni greed na wo di akire no ascend na wo chance obenya wa send 100 into obenya 1000 bo wana emma na akwa bi say so for bompa wa me na me school fees ana me hu nkofo go TV so me say me send 500 mama 5000 ekoya amanti bompa so we dey nya pa bo say suyanyansa next time when you know. And fraud obi ton ade wo dwom oton gari ton niema esusuo na wa mia ase no wa yeli bibi ade no udi susu a unya na pepepe na nipa ne fisa wa to lonka baako na so na ade ne ndu lonka wa bokro no fisa no de onya kromfo because on kitet you a fraud o kan Proverbs chapter 11 verse 1 or see a false balance is an abomination to the Lord but a just weight is his delight. Insisie nsane e yewurade achiwade na abramu a etene no e nani so. Another type of active stealing e dey find extortion will be used an illicit use of authority no dey agis kefri ho bon so bi gina e kwan ho na ojigisika one first come na o se ma chill e bi na onya de body bia o illicit o use ne force awon de ya ban de ama no na ojigisika no se nka o sere o se forma no po ankenya ya o de by force one forma ma chill we do be court ehunahuna na wa je fusem but ohun ni se obokro no coronavirus ba ye sanitizer obi ehun se sanitizer short na wa to ne die mu boom na ojigisika onim se eye kro no fi se eno ano no hwe minua ene krono no ewo mu ahodo bebre eda no bi kana sem obi wu ye hia eduro de amanipa no
eduro na ehiama nipa no eye eduro a nka ne bo onye den ba eduro no ha ye den nti enipa nim say drug store bi ani bebia eduro a ton 10 cedis no o say afede me ton 100 cedis one ton nipa ni wu nti esa oto sa na ne ekoso krono bebre afia police for lawyer for so judge for so MP for so aso for so elders so asori ma obi a jiska te da nya wanwa say we Luke chapter 3 obi ko bi sai question ana asema ye ka kire no o say collect no more. Luke chapter 3 30-14 collect no more than what you have been ordered to. And some soldiers were questioning him, saying, and what about us? What shall we do? And he said to them, do not take money from anyone by force, or accuse anyone falsely, or be content with your wages. Or say now, catch them and said, Munye en chene dia wetwa ato ho amamo. Dia yetwa ato ho, say 2 cedis a, or say man gine nto en sire dia yetwa ato ho. Ana asrafo, soldier for the police for no. Wo bisa ne say yenso yenya den ana oka kire won say munya obiara hai enso muntutu obiara no kwa na mo mama akatua ensomani makatua no mo man somani enti emebi du na Zacchaeus o tax collector na ogisika chen ne ayetwa to ho no na obo eye fence entrene e de nkofo sika but Zacchaeus mu Jesus no Jesus anka hwe anche Zacchaeus anankasa na Samuel Luke chapter 19 verse 8 say sema bo obia po agini sika me boho emprenan edema no me boho emprenan because no ohun say nya oye no enye wa bo obia po na de mpo mfa ma no wakobo mpre enan. Another form of active stealing na ekoso ene eya baye memu na nke wo eman bi anke benye kidnapping wo hu no obi akochi obi na o say betues ka say anya say aminja no o kan Deuteronomy chapter 24 verse 7 na o say wo hu no obi a owie ni nuanom Israel fo mu nipa bi na ode no enya anase oton no a ene owifo no enwu na yibone no firi mu. If a man is found kidnapping any of his brethren of the children of Israel and mistreat him or sells him, then the kidnapper shall die, and you shall put away the evil from among you. It's enye wanwa tete no kura no na wo ho kidnapping. Uwie nipa now o de ye bibia wo wi ade. And ye what passive stealing. Passive stealing no eye krono a eno de ebia won ko gira obi so mfa na de by force. But ebia na obi di na de abejaw na afi ade na bedi wo ho na ade na bedi wo no on sa mfa me nipa ni bio. A man's failure to return something that is lost to its owner is stealing. Say obi ade ayera na ebedi wo no afa ma nipa na wa wia o ya driver na phone abeka ka mu na wa fa phone wo yisem no o ya kronfo oni an robber odi tiokosi obi so difference bi ani obi sika to fom na wa fa why a sign of cross say Nyankopon e dey ama wa da Nyankopon ase Nyankopon o mesika on fan to from e da na akola bi school fees ayira o kotua sika dey ama na ayira o su e kom kode no na panyin bi akofa say onyame ehia no na wa fa abra obi esu obi wura ho sika emfifiri from Onyankopon yes na fa so chade so obi ade ayira na o fa no hunu afa nkwa abokro no ye krofo. Leviticus chapter 6 verse 3. Leviticus chapter 6 verse 3. Or say, anase uhunu bribia ayira. Na o sane na oka entamhunu se onipa yenum biara mu bone. Uhunu bibia ayira. Obi ade ayira no wamfa nkwa wabokro no. Eka krono a Bible kai no ho. Yes. Adibia ye obi dia obefa. Na wamfa nkwa no. Eye krono ade ba kwa be pe yemianu Jehovah Witness for no ade me ko Jehovah Witness 6 years from 1991 to 1997 ade ba kwa be sure Jehovah Witness so pan ye say obi ade be tof ma ye be fa da bi ma nye bi da up to now sa na me sua ye no ene ade e Christopher ya Yesu anka be boaye obi phone da ho no afa on fa nkoya announcement on fa ebi mu ya ade
obefa no da beja FM obefa no de akoja na obi de onya attempt of fire na wafa wawia okay Deuteronomy chapter 22 1 to 4 osi enhwe wunua na nhwie ana ne grantin se worefom kwan na entwe ho mfiri wo ho fa no san bra wunua no na se wunua emmenwo ana wunnim no a ene fa no bra wo fie na ontena wo nchen kosi se wunua no behwehwe no na wadane no ama no na saa nso na ye na funum ne ntoma ne wunua adie biara ayira a wobehunu no entwe ho mfiri ho enhwe wunua afurumu ana ne nantwe se wo hwe ase kwan mu na entwe ho mfiri wo ho boa no na ma no won so nti o se wunua adie bia ayira se ya ponche se na twe ade biara be yire biara uhunu a safana de fa ko fie na hwehwe wunua no oba na ado na de ama ne boko wanye sa wa bokoro no ade biara ye obi dia e ba beji wo a wamfa na de ama no wo ye kronfo Leviticus chapter 19 verse 3 13 19 13 you shall not cheat your neighbor nor rob him. The wages of him who is hid shall not remain with you all night until morning. Obi aye adwuma ma wo ese utua ne ka na wafa ketua no wafa on pese obetua ne ka o si inni wo yonko amim na entwa no dwo e ma wo pa ni aketua enka wo nche e ma ade enche so obi abaye adwuma ma wo no by day o si e ma ade enche so o yesa o si you have cheated wabon krono you have robbed him tie you shall not cheat your neighbor nor rob him eni wo yonko amim ana entwa no dwo nti obi be ye adwuma ta meso obetua ne ka no na otwetwe ne ho na sika no afa eye krono Deuteronomy chapter 24 14-50 you shall not oppress a hired servant who is poor and needy, whether one of your brethren or one of your aliens who is in your land within your gate. Each day you shall give him his wages, and not let the sun go down on it, for he is poor and has set his heart on it, lest he cry out against you to the Lord, and it be a sin to you. And share openi mobroni any ohiani a ofiri wunuanom ana owo a owo asase so wonkro ni mu so da oye adwuma no ara anama no na paade na ema ewia enkoto so efiri se odi hia na odinani atoso na wansu amfra Awurade entiawo na anane wo bone osise obi ohia wi bedi epa obaye adwuma ma wo na se utua ne ka na wantua ne ka na wo ma ekomo de ne because na nida so na osu fra Awurade a Awurade se ebe ye wo bone enti ye ka se obi ye kronfo a sometimes obaye adwuma ma obi ontua ka o sika na pa ontua ka wo ye kronfo according to Bible standards, biblical standards. Another kronfo e obi a ade a ye Onyankopon de ya onfa ma no Onyankopon ade tetebremu no na titan e compulsory enti Onyankopon hwe kwan se ade bi on ma obi a no obeyi mpempenso du tight a tenth of it now they are beno one fa ma wa bo Onyankopon kro no it is a passive stealing. Malachi chapter 3 8-9 osi onipa befum Onyankopon afa said the amore fom me ana na so bi sa se edi emu na ye fom wo efa ento to so dudu ene emaso aforebo mu wo de no me adome mo efri se me na amore fom me afa oman no mu nyinara osi will a man rob God, yet you have robbed me? But you say, in what way have we robbed you? In tithe and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Into your mind, no, but I want to show you the radical say, well, we are ready. Say, it ready be more. Now when free akumam, ama a ready be a ready who they say, ooh, we are no. Sign it here. Yes, me see, chrono, I want to so I should be and the young be Jesus and Nessu to us. Me see a shame to so be bria chrono. Onyankopon chiri one number one, God hates stealing. Okay, Isaiah chapter 61 verse 8. Or say, for I the Lord love justice. I hate robbery and wrong. I will faithfully give them their recompense, and I will make an everlasting covenant with them. Na me rade me pe atentene
michi krono ne bone tio michiri ose ope atentrene michi krono ene ne bone me nukremu me bo won abaso na me ne won aya pama e betena hoda nti ose ne odo atentrene no onyankopon so ne be kwa apam na one ne betena hoda nemo nia ono time one no ono nyankopon ochi krono stealing this honor God krono egu nyankopon ma se edifin kan nyankopon o kan Proverbs chapter 30 8-9 o say na mame remove falsehood and lies far from me, give me neither poverty nor riches, feed me with the food allotted to me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Mame ne atro ne enada ntem enware kura. Solomon pa abo no o se rade mame ne atro ne nada ntem enware kura. E mame nya ohiani ana odefo. Naso mame da aduane nkuto. Anya sa ebia minya me hu pia ebe mama pawo na maka se hena ne awrade. Ana se me ye ohiani a mebo krono na mama gu mi nyankopon ni din hu fi tio me si krono gu nyankopon din hu fi obi a ofro hu Kristo ni na wi ade se wo kobo krono ana wo fa obi ade no ugu nyankopon hu fi enti Solomon bon pa se rade ma mi nya me hu pi na man kase nya me bi ni won man kase ho akra ne rade ana ma ni hia me Solomon kobo krono na mangu mi nyankopon ni din hu fi ti Solomon hu se kwan bebre ho ayefa so gu nyankopon ni din hu fi kwan ba ko ne se ojiri ni ba kobo krono. Stealing is one of the injustice that led to the destruction of the temple. Wo Israel memon onyankopon say on nkasa na sore dan because of krono a na wona wo frɛ ho agirifo wona wo frɛ ho sɛ nyamesomfo wo bɔ to nyankopon say asore dan no. Okay, Jeremiah chapter 7 verse 9-11 or say, will you steal, murder and commit adultery, swear falsely, burn incense to Baal, and walk after other gods whom you do not know, and then come and stand before me in this house which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations? Has this house which is called by my name become a den of thieves in your eyes? Behold, even I have seen it, says the Lord. Mobobo krono ediewu ase awade akekantem hunu akohye aduham amabal akodi anyamefoforo a wonni won achi ansana maba abegina manim efie yi mu a wode midin atoso yi mu na maka se woyiye efrimu ama makoso ayachi wade yina na adwotwafo akronfo tu ana efie a wode midin atoso yi ayemo aniso ana menso hwe bahunu awade asemi awade se adwotwafo akronfo mokobo krono na maba medan na maba gina ma sori fie edin am din da so mokobo mo krono na ma san aba akoya se me nyankopon me so krono so ene sa de koso asori fie obi awiade ye nyina akwa ni asan aba ene ne yakoso po na asofo no po na ebo am ye wiade ya asofo because unim se dipa na katua mo wode mo makatua ebi 1000 1002 2000 o bo afori a wakosta 5000 or the bar na wani age ehi no konye sika na ba ye encourage me nipa wiade no de abanya me fie enye manwa enche Nigeria memu papa bia ye che no ye kira asori fie oyi sika pa ye che na sana kidnapping ono no oyomu ina omo boss kingpin ono no sponsor omo ototio man krofo ne dia ne se owo boys omo ko kidnap a na ye sika na abane ho enso na aso dem oyi sika kese sara na esi e wo Jeremiah bre na yakopon se sa de mani ehunu enam so nyankopon bu fu sheba o man so am nyankopon se o man no emra so se be tu krono efri asori fie emra so se girifo ye be jai krono bo krono ye boni dia wa hwa eninti wo nko oso ahememu that it will exclude you from the kingdom of God. Stealing exclude you. Ye boni bi o ha ho the nipa ko boni mu na the nipa ko sey mu ye boni bi o ha ejiri pa free onyankopon na ase and krono ka ho. Okay, 1 Corinthians 6:10 or say, nor thieves, nor covetous, nor drunkard, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Or say, a before, enibrefo, asabrafo,
ntokwapɛfoɔ ne amimfoɔ wɔrenya onyankopɔn ahene no korɔ no woka revelations a ɔbɔ bɔne a onipa yɛ a wonya onyankopɔn ahene no korɔ no ka ho korɔmfoɔ biara nkɔ heaven because heaven yɛ de gold na ayɛ wanhwɛ aba akɔtutu gold no akɔ wia nti korɔmfoɔ biara nkɔ heaven korɔ no de eniguaseɛ ba korɔ no de eniwuo ba eniguase it brings suffering and shame woka 1 Peter 4:15 a ɔse na mo bi ehunu amane sɛ ewudifoɔ ana owifoɔ ana adebɔneɛfoɔ ana ɔsɛmpɛfoɔ ebi mu nsɛm mo bi ehunu amane sɛ ewifoɔ me ehunu amane let none of you suffer as a thief 1 Peter 4:15 because krono de amane hunu ba it brings suffering ye chewa ya asɛm kɛseɛ last week ya na mehwɛ wɔ Facebook maame bia maame enumunyamfoɔ bi na ɔde maya afie gu ne ti na wakɔ Okaishi market na wakɔ wia 1000 ahia 1600 Ghana cedis ɔkɔ store asɛ ɔtɔ adeɛ asɛ ba me ne dwe ne ho anɔ ne sabo ska wa fiska na hyɛ ne mu no de kɔ sana camera ɛbɔ hɔ CCTV camera bɔ nti camera no ana ehu maame ne sɛ ɔ fiska mo ba ya ska ni no ana e chase ni ekɔ che no ana de ne ba ye na nunguaseɛ pɔtɔ kro no begu onum ase wobewia dakro na ho ntoma pa na aye nunguaseɛ Jeremiah chapter 2 verse 26 I say as a thief is shamed when caught so the house of Israel shall be shamed they their kings their officials their priests and their prophets said they are watching owifoɔ a nani ewuo no said they are watching owifoɔ a nani wuo no saa na Israel fie ani bewuo wɔn ahemfo wɔn asafo hene ene wɔn asɔfo ne wɔn adifo ɔse sɛ yɛkyere owifoɔ a nani ewu said they are yɛkyere owifoɔ a nani wuo no ɔse saa na Israelfo wanhwɛ ya krono nti nkofo bebree ni anumonyam biom obi a wa anumonyam sa na ɔyɛ kronfo mo se yakɔkye no na afei ayɛ ni wuo nua gya krono sisi na afawo ankɔ enunguaseɛ ekrom afawo ankɔ amane ekrom theft do not profit krono emfaso bi ani so okay Proverbs chapter 10 verse 2 or say treasures gained by wickedness do not profit by righteousness delivers from death or say obonefo akorade enye mfaso biara na treneji onipa free owu obonefo na akorade enye mfaso biara na trene agi onipa free he obebo krono a kowia de Bible say mfaso biara nim mfaso biara stealing is destructive to the community even to the unity of the people of God krono esay o man se oti baby efie na kronfo omumu ni anim kronfo no na ade yera a wo se nipa na ade yera no obo obi a suspect ebi amoye 10 obakofo pe na afo ba ye nim obakofo no eti nipa no hu ya se eye ne se wo na wo fa ye enti sometimes ekunu hu eye se eye ye kronfo eye hu ekunu se ekunu ye kronfo enipa bi wo ma wo fife wo wi ade ba ye nim nipa no wo se we are accusing other people and na ma krono to me say o man no obi awi ade eye me say we na fa ye eye say we na fa ye eye say we na fa ye ma suspect wo yinara it destroyed the sense of trust ema ebedu bi no na afei yanji ni pen di biom kura ituka Exodus chapter 22 verse 9 or say for any kind of trespass whether it concerns an ox or donkey or sheep or clothing or for any kind of loss which another claims to be his the cause of both parties shall come before the judges and whomever the judges condemn shall pay double to his neighbor his sons had anything if I did yenhyehyɛ to say obi ade yera ofie ne yehu nipa ko a mo de momfa enkrofo ne mra no no be kye nipa ko fa ye ama ya nia onye kromfo ya fa krono anto ne so o se emrato ho asem biara ana enantwe die o afurumu die o odwan die o atade die o ade a ayera biara enipa beenu ebe pre ho se eye won de no be ka se eno no a onyankopon nim ara na won fa won beenu nsem no emra na de onyankopon bebu no fo no ommo no humienu enhye ne yonko anamu robbery corrupts
the nation and the land. Krono ɛsɛe ɔman no ɛde fi ka ɔman no ɔman biara akronfoɔ dɔɔso no saa ɔman no ntumpɔn da ɔman yɛ akronfoɔ do Africa akronfoɔ adɔso wɔ ha enti ɛka ho na yɛ ntumpɔn no ɛda no wɔ America mɛmu ɛyɛ me wanwa wobɛtɔ adeɛ wɔ internet so ne yɛda bɛgu odan anim yɛtɔ computer yɛtɔ laptops camera egudan anim ọmọdé báyìí ní ẹni họ for so many hours adeɛ ne da hɔ twɛn yɛn yɛbaa yɛn egudan yɛn anim obi a mɛfa Ghana ɛda wo dan anim a ɛda yɛn to ho wɔla ɛda yɛn obi atwam ohun o Ghana ha se ɛda wo dan anim 1 minute ne yɛ bɛfa ɛwɔ inside mpo yɛ bɛfa na nka bɛsɛ da abɔnten eti yɛwɔ man bi wɔ ha akrɔnfo hɔ ba wɔn nɔɔso yɛ man mu di akrɔnfo dɔɔso efiri asɔfoɔ kosi asɔrima so obi a yɛ krɔnfo. Eti was krono say ɔman no corruption ye discover ba say ye fa nya ɔman ni ye na ɔbaakofo afa ato na account na Nigeria ɔbaakofo afa over $2 billion e de akogu ɔman bi so ɔbaakofo ehia na obedi na ɔman ni na ɛnsofa ene no ye wie ye no oka Hosea chapter 4 verse 1 to 3 or say listen to the word of the Lord, O sons of Israel, for the Lord has a case against the inhabitant of the land, because there is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land. There is swearing, deception, murder, stealing. There is stealing and adultery. They employ violence so that bloodshed follows bloodshed. Therefore, the land mourns, and everyone who lives in it languish along with the beasts of the field and the birds of the sky, and also the fish of the sea disappear. Osi muntie Awurade asem Israel ma na Awurade ni asase no sofo enya oham. Tio Osi Awurade no oni asase no sofo enya oham. Oni oman na nya ntokwa adenti abekere ye. Na nokre ni adoye ni Onyankopon hu nimde biara eni asase no so. Entamka nkontompo wudie krono eni awareseye na ewo ho. Wodi akakabensam na modahwiegu toa modahwiegu so. Enti asase no di abobo tio obobo ne ba bi ma asase no di abobo emu ba ko ye krono. Enti asase na ete so no efia ka asase no o se asase no di abobo na esotefo nyina anyanyam enwura mu moadoma ne ewiem no ma na epumu mpatampo ereye asa ene a hunter obomofo ko nwura ma oba brass wonya abo ba ko aku yakopo a enam a ebeyi kane no enenye sa na eyi o se Onyankopon ne asase no enya oham because boni ni ne mafi ama asase no boni aka asase no. Yes, the Africa, there is too much stealing, there is too much corruption. We have institutionalized stealing. Onipa ya juma on public service na ketu enu 4,000 Ghana, enu 3,000 Ghana. And so nyama kesiya na oye. And he na sika ni free. Osha ketu onipa je. Eni nyama oya ebe wanwa. But ohunu ho say oye asori elder, ohunu ho say oye deacon. Ohunu ho say oye kronfo. Oye kronfo. Krono will take your life. Stealing takes away the life of its possessors. Okay, Proverbs chapter 1, verse 10 to 19. Or see, Proverbs chapter 1, 10 to 19. My son, if sinners entice you, do not consent. If they say, come with us, let us lie in wait for blood. Let us ambush the innocent without cause. Let us swallow them alive like sure, even whole as those who go down to the pit. We shall fill our houses with spoil. Throw in your lot with us. We shall all have one purse. My son, do not walk in the way with them. Keep your feet from their path, for their feet run to evil, and they hasten to shed blood. Indeed, it is useless to spread a net in the eyes of any bird, but they lie in wait for their own blood. They ambush their own life. So are the ways of everyone who gains by violence. So are ways of everyone who gains by violence. It takes away the life of its possessors. Tie. The country, from 13 to 19. Now, Chem said, Obi ba ho say, oh, yenko kunipa, yenko wiade, yenko fo obi ade a. Na ebenya ade bebre a, o city. Proverbs chapter 1, 13 to 19. Yebenya ade a ne bo odin anyina, ye de asade be hye yen fie ma.
fa wo chefa bebo ye de mu ye nyina benya kotokuo baako meba wone won nante okwan so twe wonan firi won saso na wonan etumrika koboni mu na wo ye ntem hwie mojagu na kwa ara ana wo sum fidie intakrabo nyina anim nanso won ara wo moja ho ana wokɔ adam wo tre won ara won kra saa na emim ne emfaso pɛfo nyina akwantie ɛfa ne wuranom ɛkra ɛkɔ ɔsɛ obi ɔnam kwan bɔne so ɔnam emim krono so nya ade no ɛfa nipa no kra kɔ. So the same thing you are stealing to possess gain, it will take your life and will cry back. Thank you, Jesus. Chronode enome eba. Okay, Zechariah chapter 5, verse 1 to 4. Or say, then I lifted my eyes again and looked, behold, there was a flying scroll. And he said to me, what do you see? And I answered, I see a flying scroll. Its length is 20 cubits and its width 10 cubits. Then he said to me, this is the curse that is going forth over the face of the whole land. Surely, everyone who steals will be purged away according to the writing on one side, and everyone who swears will be purged away according to the writing on the other side. I will make it go forth, declare the Lord of hosts, and it will enter the house of the thief and the house of the one who swears falsely by my name, and it will spend the night within the house and consume it with timber and stone. Or say, na me sami ma mani so na me hwɛ na hwɛ ehoma emoboya a etuo nie odifo ne hu ehoma ya bobo a etuo ana oka kire me se edien na wohunu enti urade bisan se edien na wohunu ana me se me hunu ehoma a ehoma moboya a etuo ne tintin basafadu ana ne tere basafanu ana oka kire me se yei ene enome a efiri adi efa asase ani na wonam so epra awifo nyina efiri eha na wonam so pra entamhunu kafo nyina efiri atie o osi ne nam wiemu no urade se wonam so epra oyi awifo nyina efiri asase ani mama no afiri adi mama na afiri adi asafurode aseni na abɛhyɛne owifo fie ene dia ɔde ne din ɛkeka ntamhunu fie na asoɛ ne fie mfimfini na ahye eno ni emu enua ne emu abo nti urade se enome it brings curse minia jai krono no efa wonko bebi awate ebi aka ne unim se ne medu ha yɛ krono jai obi phone ka o mu taxi driver fa kɔ na phone enya ohwe unya nya phone o ka mu no na utwu ka obi ade ayera hwehwani wura fama no unya ehunu sa na udidi oya krono ade na wenye what should I do sisa through krono okay Ephesians chapter 4:28 or say let the thief no longer steal but rather let him labor doing honest work with his own hands so that he may have something to share with anyone in need or see ewifo enwiade biom onyakopo nim se kane no na wonti asenti na wowia be free na ekɔ or see ewifo enwiade biom Ephesians chapter 4:28 no na mom omo body mfa ne nsa enya dwuma pa na wonya biribi a ode bema dia odi hia tie osi ewifo no mama wiade biom afi osan to aso number 1 me wiade bi number 2 osi onfa ne sa enya dwuma pa number 3 na wonya bibi na ode amadia ehia no enti Nyankopɔn pese obegya de wie keke opese afi wugya de wie a na wo nsa ya dwuma na wonya bibi a ne ehia na no mane bi oyesa nia wuwi a kane na wawie nyina no afia se wo de nipa na de na ma kane no na wuwi obi ade na ye chewa anase unu hu a se wo bo hu enan enum depending on the chrono na odi nipa de ama no woni tese wo Nyankopɔn se wo de fa na se wo wi nipa na de no uhu nipa ne fa de na ma no ba wasachira o se fa wo sa ye adwuma na efiri na ekɔ no uhu obi a ehia na ma ne bibi oyesa no ete se nia kane no obi awi ade a wo ye restitution wo ye insiane mu obo hu ama no nti nia wa wi ade no o se afi onya de wia o fa de sa nya adwuma na wonya bibi de ama nia ehia no o ka 30 na mo ho Onyankopɔn ho kronkron wo de asomo ano no ewre Onyankopɔn ho kronkron wo ye Kristo na ye kronfo a o ho kronkron re o ma na ewre ho enche me bie line no e ma ho kronkron na ewre ho ana pei ni Onyankopɔn de a che obi ano ma obi wi na jai krono no okay enche me bie line no okay Psalm 62 verse 10 or 2 for some me fa ye ni nto krono ade so or say put no trust in extortion, set no vain hopes on robbery,
if riches increase, set not your heart on it. Momfa mo ho ento insisie so. Na monhuawa mo ho ewo krono de ho. Wa bo krono asidan. Osoro asema medium abobra ebra be na oboye. Edan na odam no enye krono na obo eya. Ewom se ahunya do so de nanso momfa makoma ento so. Osise ahunya do so sen a enfa akoma to so. Momfa mo ho nto insisie so. Na momfa monhuawa mo ho wo krono de ho. Ade a wabɔ krono de nya no wanfa kwampa so de nya no o say enhuawa ho won wate. Love of money will take you away from Jesus. Krono be yiwa free Yesu ne na ase. Krono be yiwa free Yesu na ase. 1 Timothy 6:10. O say for the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Na sikani bre eye boni hina hini sikani bre ase eye boni hina hini enipa bi di sikani bre esi won ani so den nam so ama wa power gidie ama areho ahya wakoma ma obu a ne kro no obu na sikani bre nti. Yes, okay, Romans chapter 2 verse 21. Or see, you then who teach others, do you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal? Mo amo church afoforo adentina muntumi nkyerɛkyerɛ mo amo ho mo ka kyerɛ afoforo sɛ mama wo mokro no nanso mo ara mo bokro no ene sa na tie osofo be ka kyerɛ me mokro no na ode nyansa kwan e bokro no abegyina onyankopɔn say yi 1000 Ghana cedis na menya ade bi ma wo eye kro no because onyankopɔn wan ka bi wo Bible mu de biara da edum mpo efu akoma mu de koi onyankopɔn rejecte je ba ne se ne de nyankopɔn gi scans wa bibi eye krono ene ye fe no nyansa krono, prophetic stealing, prophetic theft, or the income share no de wiawo wo a wo ka se me mo krono so wo bokro no wo no bi say onyankopɔn se between enda ne ochena obi abema me 500 Ghana cedis and upwards bia oba bibia ma eye krono ma wani so ni awo. Hebrews chapter 13 verse 5. Or say keep your life free from the love of money and be content with what you have, for he has said, I will never fail you nor forsake you. Munyi sikani bra enfru mababo mu na mama ni so de amowo ya mosa kan mama ni so efiri se onyankopon lankasa ka se miri nyawo na miri nyawo da si miri njawo da miri mpaw na miri njawo da onyankopon mo aye topic no wa next week you beto aso wa another dimension you be call another level next week and with the same topic no ne brother penny ye be line no 050